Ndabasuhuje aho muherereye hose, ikaze ku Isaniro Empire, isoko y'inkuru zubaka sosiyete. FARDC, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyemeje yuko igitero cyacyo cyahitanye Lt Col Willy Ngoma, wari umuvugizi wa AFC M23. Igisirikare cya Congo rero FARDC cyatangaje ko igitero cyawe cyageze ku ntego yo guhitana wari umuvugizi wa AFC M23, ari we nyine Lt Col Willy Ngoma. Uyu murwanyi wari warazengereje ingabo za leta ya Congo. Amakuru yamenyekanye nuko mu gitero cya drone mu masaha saa 9 z'igitondo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi ariho yasize ubuzima. FARDC ku rukuta rwayo rwa X bemeje yuko bishe Lt Col Willy Ngoma. Ubutumwa bugira buti ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ziremeza ko Willy Ngoma yishwe mu gikorwa cya gisirikare ngo cyagenze neza nkuko babitangaje. Leta ya Congo yari yatangaje mbere ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yemeje guhagarika imirwano, ariko byaje kugaragara yuko ibitero bya FARDC byiyongereye. Mbere byavugaga yuko drone zarashe imodoka zarimo abasirikare bakuru ba AFC 23 ndetse barimo na General Sultan Makenga. Gusa amakuru nuko drone zarashe inzu Lt Col Willy Ngoma yarimo mu isambu y'uwitwa General Gahizi Innocent. General Makenga rero amakuru aremeza yuko ari muzima ndetse ngo nta kibazo na kimwe yagize. Ngayo nguko rero duhuriye mu bindi biganiro.